Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I'm really great, yeah. So today, how do you feel? Happy? Maybe some of you get tired. So when you get tired, we have a jargon. Do you have a jargon, right? Okay, so please, the leader of the class, do your jargon. Okay, once again, great fast. Give applause for us. Well, thank you. Maybe Mbak Lala, could you please read this one? Oke, jadi artinya adalah doa itu very important. Apa important? Doa itu penting ya, important in every situation, di setiap suasana, situasi. Whether apakah kita sedang worried, what is worried? Khawatir, stress, lagi stress or hurting. Hurting. Tersakiti, giving it to Allah. Jadi kita semua harus ngasih semua ke Allah, and talking to Him truly helps. Jadi bicara sama Allah itu pasti akan membantu. So in every situation, please pray first. Ya, so in this lesson kita harus doa dulu, and please the leader of the class. Who's the leader of the class? Lala. Okay, Lala. Once again, please lead your classmate to pray. Well, thank you, Lala. So, who's absent today? Anyone? Nazala? Nazala and? Nazala. Okay. Anyone else? Anastasia Permit. Okay. Well, so everyone here except three of our students here, our classmates here. Okay. What have you learned before? Kemarin tuh kita ngomong apa sih? Yes, thank you, Sylvie. So Sylvie said that we talk about CV. What is CV? No. The words. What is CV? Who? Yes, thank you. Curriculum, not vitae, but vitae. Once again with me, curriculum vitae. Curriculum vitae. Okay, so in curriculum vitae, what is the aspect? Ada apa aja? Yes, personal data. In personal data ada apa aja? Full name, again. Date of birth, place of birth. Okay, once again, others, yang lain. Again, the most important, phone number and email. Okay, other than biodata. Education. Once again. Experience. Okay. Employment, working experience, and trainings and achievement or award organization. Yeah, so you have already know what is CV actually. So today we talking about something important, and this is the learning outcomes. So the learning outcomes is to analyze the text structure and the language feature of application letter correctly. After we go from the CV,
Then we move on to the application letter ya. Jadi kemarin kita sudah tahu CV itu adalah our personal data, very academic ya kan, dari edukasi, dari apalagi tadi achievement bla bla bla. Selanjutnya dari situ kita akan move on, we will write into the application letter. Yes. And here, what will you do today? So, you will analyze the structure of the application letter, and then analyze the content of application letter. Then, there is a discussion and creating mind mapping, and answer the question related to application letter. Yeah. The quote today, you get what you work for. So, because you are the 12th grader, after this, where will you go? You go married after this? No. So, where will you go? University, studying to the higher level. So, this is very important. When you want to go, for example, to Universitas Jember, or Universitas Indonesia, or what else? Universitas Malang, what else? ITS in Surabaya, and others. When you want to go there, please remember, you need to work for what you have. Jadi kamu benar-benar harus kerja untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, begitu ya. So, this one, please, anyone know what is it? Ada yang tahu ini apa? Ini ngomong apa sih? Atau ini nih teks apa sih? Thank you, Ulia. Job advertisement. Atau apa job advertisement? Lowongan pekerjaan. Iklan lowongan pekerjaan. That's okay, that's the same ya. Nah, kalau kita ngomong nih, lowongan atau iklan lowongan pekerjaan, ini kira-kira apa sih? Apa yang dicari? Marketing executive di situ ya, marketing executive. Nah, ini perusahaannya yang mana? Where is the company? Mandiri. Yes, Mandiri Sekuritas. So, for example, Mbak Tamarisa, you wanna go there. Kamu tuh pengen masuk ke Mandiri Sekuritas, being the marketing executive. What is the qualification? Ada yang tahu nggak? Mana sih persyaratan-persyaratannya di mana? Anyone? Intan Naura di mana? Yes, in qualification. Okay, Mbak Naura, could you please read? What is this? Qualification-nya yang pertama, male or female. So baik cowok atau cewek bisa masuk. Then the second one is minimum. Ya, diploma 3 graduate, berarti dia adalah D3, lulusan D3 ya. Apakah S1 boleh? Boleh. Why? Because there is a minimum. Yes, dan selanjutnya. So you can read this one. Actually, this is the qualification of the marketing executive. So after you got this, ini mau ditaruh kemana? Nah, nih, if you feel free, you are the one who have those requirement above, feel free to send your application letter. Jadi kalau teman-teman sudah punya kualifikasi from 1 to that 1 ya, 1 sampai banyak begini, you can send your application letter ke sini ya. Detail, resume, and recent photograph, begitu. Okay? Wait a moment. Kalau kita mau lihat ini, actually, this is the job application. In which section? Di mana sih kita biasanya dapat? Apakah, yes, in newspaper, ya, di koran-koran biasanya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau tahu, itu biasanya di koran-koran, ya. This one. So, what is the position? Posisinya apa?
Marketing. So, when you are interested, you can send your application letter to where? Kemana? Yes, to hello@reallygreensight.com. Jadi, kamu bisa langsung kirim your application letter to the one. Oke, this one. Nah, di sini challenge opportunity. Jadi nggak cuman job needed, job wanted, but challenge opportunity. Apa maksudnya challenge opportunity? Yes, opportunity artinya adalah kesempatan. Challenge, tantangan, berarti challenge opportunity, kesempatan yang apa? Kesempatan untuk menantang diri sendiri. Menjadi apa? So if you want to challenge yourself, kamu harus masuk di being area development staff. What is or who is the employer? Siapa sih yang punya? Yang punya apa ini? Siapa ini? Atau yes, Kumon ini ya. Kumon berarti dia adalah apa? Sebagai apa berarti dia? Perusahaannya ya, company-nya. So the company is Kumon, begitu ya. Okay, so after this, you should watch the video, and after watching the video, you need to write the mind map. So do you know about mind map? Yes? Yes? Are you sure? Oh, so because you are not really sure, I will give you the explanation again, yeah? So for example, like mind map, for example, when I say greet fast, your class, right? So when we say our class or we say grade fast, what is the structure of grade fast? For example, how many students? 29. Or who is your homeroom teacher? Apa homeroom teacher? Tahu nggak? Wali kelas, pinter. So Mr. Firman. Then, for example, what is the grade fast? Grade fast itu gimana sih anaknya? Oh, very active, terus very beautiful, gitu misalnya. Jadi mind map itu adalah the concept that you need to give the description of one idea. Oke? Jadi kalau misalnya nanti, misalnya kayak ngomongnya adalah grade fast, apa aja sih grade fast itu? Oh, 29 orang, kemudian ada ini, ada itu, begitu ya. Paham? So, setelah ini kita akan lihat videonya. Please watch the video and then you create the mind map. Okay, ya. So please try to get your own pen. Good. So when we talk about the structure, what is the structure of application letter? Heading. So once again, heading. Okay, after heading, salutation. After salutation, nah, body letter. In body, we can divide it into several paragraphs. The first, the second, and the third. So actually, you know what is application letter based on the video. And I would like you to write it into your mind mapping, okay? Or should we watch it again? No, right? So please, I give you 7 minutes to write the mind mapping of the video you have already watched. And after that, please submit it in front of the class. Okay, so 7 minutes start from now. If you don't know, please just ask. Okay, so, yeah, that's good. Okay. So you can be in a portrait or maybe in a landscape. Yeah, this one or that one. Gitu ya. So please take it application letter at the center. Okay. Yes. Then give it to that branch. Okay. Can I show? Can I see? Yes. Okay, that's good. So then that one become that branch ya. Jadi there are 5 or 6. 5 or 6. 5 ya. With the definition? Nah, so there are
There are six, yeah, with the definition, okay. Or maybe you can just do definition, structure. The structure divided, dibagi jadi berapa structure-nya? 5. Yes, that's good. Okay, just go on. So, this one. Nah, you give, you know that, the application letter. Take it into the center, okay. Then, nah, the structure. So, nah, then the structure. How many? Nah, heading, salutation. Then, nah, yes. So please also look, for example, like in salutation. Di salutation ada apa tadi? Ada apa di salutationnya? Dear sir, madam, atau dear Mr. or Miss siapa, begitu. Jadi kasih begitu, ya. Anything you want to ask? No? Is it okay? Okay, sip. Yeah, you're welcome. Yes, that one. Okay. So give your own mind mapping, yeah? For example, like here, maybe you can, yes, that's good. So you divide it into, for example, definition. And here is structure. How many structure? Yang ada? 4 or 5 or 7? 4. So please tell me, what is the structure? Heading. Okay, not hiding, heading. Again, heading. Apa heading artinya? Jadi kita head, apa head? Pembuka atau dia karena head itu adalah kepala, berarti kepala di mana? Di bawah? Di atas. Maka maksudnya adalah kop surat atau sebagai pembuka, betul ya. Heading. Oke, terus apa lagi? Salutation. Oke. Terus body letter terus closing. Nah, kalau di heading apa aja di sana headingnya? Itu kayak ditujukan kepada siapa suratnya. Then dari alamat, tanggal. Terus apa lagi? Tanggal, alamat. Apa lagi tadi? Itu apa sih? Ya, PT-nya. Itu kan PT-nya ini ya, yang dituju ya. Terus kitanya ada nggak? Iya. Is there any information about us who write? Ada. Terus tadi ada tadi. Salutation ada apa lagi tadi salutation? Apa kayak dear. Nah, itu juga boleh. Dear sir or dear sir, dear madam. Satunya apa lagi? Kalau kan dear apa lagi tadi? Yang ada namanya. Dear Mr. siapa atau Mrs. siapa, begitu. Oke, just go on. Good. Two more minutes. Good, quite good. Okay, that's okay. Really fantastic. Yeah, don't forget to, like giving the detail, ya. Ketika tadi ininya apa, misalnya kayak apa tadi satunya, heading misalnya. Heading itu ada apa aja heading itu? Ada apa aja? Yes, tanggal. What else? Apalagi tadi?
Ya, heading di heading itu ada apa lagi selain tanggal? Yes, alamat, address. What address? Addressnya siapa? Company-nya, so the company address. Anything else? Ada lagi nggak addressnya itu? Nothing, nggak ada. No, dear apa dear tadi? Salutation. Ya, oke, dear tadi salutation. Ada apa lagi nggak? Oke, kita nanti cocokkan ya. So after you write your own mind mapping, then we'll discuss ya your work true or not. Gitu ya, kita nanti akan lihat ya. Oke, thank you. Yeah, you're welcome. Okay, hurry up guys. So try to write as fast as possible because we will discuss it later, yeah? So 2 more minutes. Okay, hurry up, hurry up, hurry up. 2 more minutes, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Any difficulty? No, yeah. That's good. Okay. Yes. Try to make it more detail ya. Jadi misalnya tambahkan dengan body. Body ada berapa paragraf tadi? Ketiga. The first one apa, the second one apa, the third one apa, ya. Okay. Good job. Have you finished your work? Yes. Not yet. Okay. Come on, hurry up, hurry up. Come on, hurry up, hurry up. Okay, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Address, hurry up. Again, okay, come on. Okay, come on, be quick, be quick, be quick. 30 seconds. Okay, Lala's group, Tamarisa's group, I think that's okay ya. The finishing ya. Don't forget to write your group's name ya. Don't forget to write your group's name. Finish? Oh, be quick guys. Okay. 3. I think it's more than 7 minutes. 3, 2,
1. Hands up please guys. Hands up. Okay, time is up. Okay, give applause for us. Well, okay, so time to work 7 minutes is already done. And we will know who is the correct one ya. Siapa yang kira-kira benar nih. But before we move on, sebelum kita akan discuss, I want you to show your work ya. Jadi maybe who will share your work? Whose group? Whose group want to share? Okay, maybe Tamarisa's group. Please give applause for Tamarisa. Yeah, just that. Okay, please read your work. How many branches do you have? With the microphone, yes. Okay, yeah, Lala. Okay. English. In English, please. So how many? How many branches? Ada berapa cabang? Oh, 2. Definition and structure. Structure. Okay, definition and structure. Okay. Yes. Again, then. Definitionnya formal letter used to apply for a job. Okay. Structure, there is for structure. There is for structure. Okay. Yes. Yang pertama. The first. Heading. Heading. Okay. Or kop surat. Okay. Yes. Employer address. Yes, like that lah. The date, ya. Yang kedua, dati salutation. Salutation, okay. For example, dear ma'am, dear Mr. Good. Yan. Okay. Yang ketiga, body letter. Body letter. In here, there is 3 in body letter. First paragraph, get information from, kayak dapat informasi itu, pekerjaan itu dari mana. Dari mana. Jadi from which sources begitu ya, job Yes. information dari mana. Oke. Okay. Second Yang one. kedua, kayak menceritakan experience jobnya. Oke. Okay. Experience jobnya, dia itu berpengalaman kayak gimana, bisa apa. Oke. Terus yang ketiga, harapan, hope-nya. Hope, oke. Okay. Wish-nya. Siap. Supaya bisa keterima di perusahaan That itu. company, oke. Okay. Very good. Yang keempat, closing. Kayak terima kasih, ucapan apa, tanda tangannya. Yes, signature. Okay, that's all? Yes. That's all. Okay, give applause for Lala's group. So Lala have 2 branches. How about you guys? How many branches? Ada berapa cabang? There are 7, 8. How many branches? 2. 2. Okay, 2. Yes. Yes, okay. So how about this group? How many branches do you have? 2. 2 also, okay. We will discuss. We will know, do your work correct or not, yeah? Okay, so let's discuss. So this is the first one, the application letter. Nah, please Mbak Intan, please read that one. Okay. Please read. An application letter is a formal letter used to apply for a job, and it includes your important information relating to why you apply for the job. Okay, give applause for Intan. Yes, so an application letter is a formal letter used to apply. Once again with me, apply. Apply, ya. Apply for a job, and it includes your important information relating to why you apply for the job. Nah, artinya di sini adalah surat lamaran pekerjaan adalah surat formal yang digunakan untuk apa apply? No. Selain mengaplikasikan, apalagi? Yes, that's good.
Melamar. Thank you Fitri. Melamar pekerjaan and it includes. What is includes? Includes. What is includes? Termasuk. Thank you. Termasuk dan itu memasukkan your important information, informasi penting yang berhubungan dengan kenapa kamu melamar pekerjaan. So, when we can call it as a short one, application letter is a formal letter to apply for job. Okay, good. Sekarang kita structure-nya. Benar nggak sih structure-nya itu ada 4. Tadi siapa yang 4? 4. Ada Lala. 5, 4. Oke, please kita lihat ya. Ada 4 atau 7 bahkan ya. So how many? Okay, yes. There are 5 ya. The first one, please repeat after me. Heading. Heading. Salutation. Body letter. Closing. Signature. Okay. Nah, sekarang heading itu apa sih? Heading itu apa? Dari kata head. What is head? Kepala. Berarti kalau kepala kita ngomongnya adalah yang paling atas atau pembuka ya. Nah, pembukanya the first one ada apa? Writer's contact information. Berarti Nabil Ridho ini yang ngelamar atau yang punya perusahaan? Yang ngelamar atau yang punya perusahaan? Yang perusahaan atau yang melamar? Oke, kita lihat Leo. Kenapa Leo yang melamar? Kenapa? Berarti ada yang melamar sama ada company-nya. Karena coba dilihat di sini. Ada email, oke. Terus ada apa lagi? This one apa ini? Apa ini? Nomor togel? Nomor togel? No. This is a phone number ya. Ini nomor telepon dan juga ada emailnya. Tapi this is why the sender or the employee, karena di sini nih ada employer's contact information. Di sini ada kata-kata personal manager. Manager personalia atau manager HRD yang akan menginterview. Maka ini pasti adalah orang yang melamar. Maka yang melamar dulu, terus selanjutnya di sini what is that? Date ya. Jadi kamu bisa pakai British style atau American style. Kalau ada TH, ST, ND itu dia menggunakan British. Tapi kalau dia biasa aja 5 March 2020 dia menggunakan American. Oke. Terus I ask you in employer's contact information, kira-kira di sini ada Mr. Alexa Budi. Nah, ini kira-kira siapa? Personal manajernya. If you don't know, kalau kamu nggak tahu namanya siapa. Apakah dear sir or madam? Itu kan di mana itu? Apakah di sini juga? No, kalau kita nggak tahu Mr. Alex, kita nggak tahu namanya. Boleh nggak sih dihapus? Boleh. Tapi kita harus menuliskan apa? Nah, kita harus menuliskan manajer dari PT tersebut. So we need to use or we need to write the person who will be given ya, yang akan diberikan surat sama kita. Okay. So heading consists of 3 things. The first one is writer's information. The second one is date and the third one is employer's contact information ya. Salutation. What is salutation? Salam pembuka. So if you know the name, kalau kamu tahu namanya, maka langsung dear Mr. Soleh. Ya, dear Mr. Tian for example. Tapi kalau misalnya you don't know the name of the employer, just write dear sir or madam. Okay, so this is a salutation. Why we use the salutation? Kenapa?
Kenapa? Masa kita langsung ujuk-ujuk, langsung aku pengen ngelamar gitu? No ya, so yes, it is a polite one. Kalau kita mau lebih sopan, we give the salutation ya, yang terhormat kepada siapa, seperti itu ya. Next one, a body letter. So in the body letter, how many paragraphs? The first one consists of tujuan. Please Ulia. Read. Baca. Please. First paragraph, write your goal in this letter, apply a job, and where you show the job vacancy. Oke, write your goal. Kalau kamu ngomongnya surat lamaran pekerjaan, pasti mintanya apa, maunya apa? Diterima. Pasti kamu adalah tujuannya melamar. And where you saw the job vacancy, di mana kamu melihat iklannya. Di mana? In which area kita bisa dapat job application? Di mana aja? Newspaper, apa lagi? Website, apa lagi? Ya? Majalah ada sometimes ya, cuman kayaknya the most part yang namanya job advertisement itu selalu ada di koran, di website. Ada lagi misalnya di mana? Televisi juga ada, radio. Tapi kayaknya kita sudah we always talk about the internet ya, ya in websites ya pastinya ya. Okay, thank you. So the first one is talking about the goal. Why? Kenapa kamu mau melamar? And the next one, please, Mbak Hani. Read the second paragraph. Promote yourself by giving information about your competence and accomplishment Okay. to ensure the employer that you are qualified for the job. Okay, promote yourself. Artinya apa promote? Mempromosikan ya. Dengan cara apa? Ngasih informasi about your competence. What is competence? Kemampuan atau kompetensi. And accomplishment. What is accomplishment? Apa accomplishment? Penghargaan ya. To ensure, untuk menjamin bahwa employer melihat bahwa kamu itu qualified, kamu itu berkualitas, kamu itu layak untuk diterima. So the first paragraph you talk about the goal. Saya ingin melamar di perusahaan Anda. Di paragraf kedua, we talk about who we are. Saya berpengalaman, saya bagus, saya layak. And the third one, thank the employer. Berterima kasih kepada apa employer? Yang punya perusahaan atau bosnya gitu ya. And request politely. Dia tuh minta dengan polite, dengan sopan untuk follow up information. Kalau kamu udah ngirim, kamu pasti maunya di interview. Jadi pasti yang seperti itu ya. Okay. And closing ya. Jadi closingnya di situ ada yours faithfully, sama sebenarnya. Artinya ini adalah dengan hormat, tapi ada beberapa style ya. Kalau kamu nggak tahu namanya, kamu pakai yours truly atau yours faithfully. Tapi kalau kamu tahu namanya, maka dia menggunakan yours sincerely sama sincerely yours. Okay. And the last is signature. Why we need to use the signature? Kenapa kita harus tanda tangan? Biar apa? Biar sah ya. It makes that the letter is coming from ourselves. Jadi si suratnya itu berasal dari diri sendiri. Begitu ya. Okay. Well, so you have already know what is actually the things related to application letter. This is the time to scrutinize. I give you. Okay. So in your worksheet, please look at your worksheet in group, yeah. I give you this one. So please, I give you 3 minutes to look at the letter and we will discuss, yeah. 3 minutes
and we will discuss. Start from now. Look at the structure, look at the words. Look at the things, for example, like the words, gitu ya. Kata-katanya apa? What is actually BS? Apa sih? Tuh, what is enclosed? Apa sih? So you can use your dictionary to know, ya. Apa sih artinya ini? Gitu ya. Silakan. Ya, signature is tanda tangan. What is BS? Do you know BS? Apa kira-kira BS? Please take a look at your dictionary, ya. Terus misalnya kayak reputed. What is reputed organization? Okay, I will ask you. I will ask you that. No, I want you to look, then we will discuss. Ya, jadi misalnya apa sih artinya reputed itu? Terus bener nggak tadi? Misalnya kita di paragraf 1 ngomong apa, terus di paragraf 2 itu ngomong competence. Where is the competence? Terus dari mana dia dapatnya, begitu ya? Jadi silakan analyze based on the text itself. Ya, in your opinion, ya, one text, only one text, that text, ya. Okay, from your opinion, from where? From where the people? Dari mana sih orang ini? From India. How do you know that it is India? Name-nya. Ya, the name ya, the place-nya di mana itu, place-nya. Visakhapatnam ya, itu ya. Andhra Pradesh. Oke, terus dia ngomong siapa yang ini? Siapa yang Andhra Pradesh. Anda to from Padela Vinay gitu ya, to the HR manager ABC Tech. Yes. Aku tanya ya, siapa yang ngirim, siapa yang menerima, oke? Oke, go on. Okay, so I think 3 minutes is enough. Please look at the text itself, ya. Tadi kita sudah tahu bahwa ada beberapa structure. The first one is the heading. So, Mbak Arini, please tell me where is the heading? Headingnya mana? Heading. Do you know what is heading? Heading tadi ada apa aja, Mbak Arini? Ada apa jadi heading? Tanggal, the date. Okay, then apa? Writers information. Siapa? Berarti yang menulis. Terus apa lagi? Employer. So, yang mana? Mana sih date-nya tuh mana sih? Yang mana, Mbak? This one or that one? Yang mana? Yang itu, this one ya, that one ya. Date ya, oke, ada date sama place-nya. Terus di sini mana yang menulis? Who is the writer? From. So who's the name? Siapa namanya teman-teman? Padela Vinay. Terus who is the company? Itu ya, tuh HR Manager ABC Tech Solution. Berarti ini adalah orangnya, kemudian di sini adalah perusahaan. Oke, so others. Kita lihat di situ ada kata-kata di sini subject line.
Nah, kira-kira apa sih ini? What is the function of subject line? Oke. Ada yang tahu? Anyone? Ada yang tahu? Kenapa? Tadi ini nggak ada nih, ya kan? Di situ tadi nggak ada, tapi di sini tiba-tiba muncul subject line. Sub, berarti di sini ngomongnya adalah subject. Subject, job application for the position of software developer. Berarti ini apa sih? What is the function of subject line? To what? Yes, to show, untuk menunjukkan that we want to apply for the certain position. Jadi posisinya apa yang kita apply? Software developer, begitu ya. Maka di sini ada nih contohnya di sini software developer. Salutationnya dear sir or madam. Why? Kenapa dia pakai sir or madam? Because we don't know about the name, ya kita nggak tahu ya. Terus, this one opening. From the opening, in your opinion, from where the applicant know? Dari mana sih si applicant penulis ini tahu? Yang melamar ini tahu ada iklannya itu dari mana kira-kira? In website, maybe in newspaper, or maybe in what? Di mana? Kira-kira di mana? Di mana? Please look at carefully. Di mana? Nah, ada kata-kata in inadu paper. Nah, kalau ada kata-kata paper ini berarti di mana sih? Newspaper, not in website. Kalau ngomongnya website, in your website, in your site gitu baru website. Ya, tapi di sini ngomongnya adalah newspaper. Namanya adalah inadu paper di tanggal sekian, begitu ya. Nah, dia ngelihatnya tanggal 24 Mei. Terus dia ngasih suratnya tanggal berapa? 25. Berarti dia gercep ya. Jadi one day after he or she know, begitu ya. Ini Padala ini kayaknya cowok ya. After Padala knows, maka dia langsung menulis surat. Oke. Jadi di sini dia tertarik untuk menjadi software developer in your reputed organization. What is reputed? Apa artinya reputed? Reputed, berarti kalau reputed organization berarti organisasi yang bereputasi. Reputasinya kira-kira apa? Baik apa jelek? Pasti baik ya. I'm interested, begitu. Lanjut, di sini ada your qualification. In your opinion, what is his qualification? Kualifikasinya apa ini? Baru lulus dari B.Tech. Apa sih B ini? Apa sih B? Apa B? Bachelor. That's good, Sylvia. Bachelor. Apa artinya bachelor? Sarjana. Oke, jadi bachelor B.Tech berarti Bachelor of Technology, Computer Science berarti sarjana ilmu komputer. Berarti kualifikasinya adalah sarjana ilmu komputer, begitu. Terus selanjutnya ada attachment. Apa artinya attachment? Attach apa? Ditempel atau apa? Dilampirkan. Jadi dia melampirkan apa? Melampirkan apa itu? Kindly find my resume. Apa? Melampirkan apa? Resume. Apa resume sih? Rangkuman. Tapi di sini maksudnya sama seperti yang kita bahas kemarin. Apa kita bahas kemarin? CV. Nah, CV itu nama lainnya adalah resume ya. Maka di sini dia melampirkan CV-nya ya. Dia dilampirkan dengan letternya di sini. I'm available for the interview at your convenience. Artinya adalah dia sanggup untuk diinterview sesuai dengan keinginan dari bosnya. And look forward. Apa artinya look forward di sini, teman-teman? Look, apa look? Forward, apa forward? Apa maksudnya lihat ke depan? No, this is not artinya, bukan artinya melihat ke depan, tapi artinya adalah menanti ya. Jadi di sini idiom. Jadi di sini look forward artinya bukan melihat ke depan, tapi di sini artinya adalah menanti. Menanti apa? To hearing, berarti menanti untuk
mendengarkan atau menanti jawaban dari dari perusahaan from the company. Oke, so gratitude dan letter closing. Ada signature sama name and your signature. Oke, selanjutnya di sini. Nah, ini yang tadi kita punya sesuatu yang beda and this is looks like the same ya. Jadi di sini ada sender. Who is the sender? Iya, siapa pengirimnya? Oke, so Rian Pranowo. Then ada apa? The date ya di situ ya. Ada tanggalnya. Maka di situ setelahnya ada company address-nya. Because we know, kita sudah tahu namanya Mr. Suharno, maka salutation-nya dia pakai Dear Mr. Suharno begitu ya. Selanjutnya di situ ada kata-kata di opening paragraph. Oke, kita lihat ya. Kira-kira dari opening paragrafnya, dia mau posisi apa? Which position? Book editor. Oke, that's very good. So, from where? Dari mana advertisement-nya dia dapat? Kompas ya. So, dia lihat 15 Agustus. Kemudian dia kapan menulisnya? 18 ya. Jadi pasti setelah dia melihat dari advertisement-nya ya, nggak mungkin kebalik begitu ya. Nah, selanjutnya di situ dia ngomong he wants to be a book editor and he knows the advertisement from Kompas. Selanjutnya dia in body. Nah, look at the body. Lihat paragraf kedua. From this paragraph, kira-kira apa kualifikasinya si Rian? Kenapa kok Rian ini mau dan pengen untuk jadi editor? Kenapa kok dia itu merasa dia itu paling pantas untuk jadi editor? Why, in your opinion? Oke, silakan Ulia. Experience. So Rian has experience. What is his experience? Yes, ini ya. Dia ngomongnya dia sudah jadi editor selama 3 tahun dan is very relevant dan sangat relevan ya dan sangat applicable to your company. Selain itu ada lagi nggak? Anyone? Ada lagi nggak? Yes, silakan. Grupnya Lala, maybe someone else. Ada lagi nggak? Siapa? Wilda, mungkin Wilda. Apa lagi? Selain dia punya pengalaman sebagai editor, apalagi? Yes. Can work under pressure, betul. Bisa kerja di bawah tekanan. In your opinion, why? Kenapa sih kita itu kok harus ada penulisan can work under pressure gitu? Bekerja di bawah tekanan. Kenapa sih kira-kira? Biar ditekan. Berarti dunia kerja itu is all about pressure ya. Ya, is all about pressure ya. Jadi kalau misalnya di dunia kerja tuh kamu tuh selalu ditekan. Is that true? Sometimes yes, tetapi sebenarnya in positive way, di positifnya kita itu selalu dituntut untuk menjadi seseorang yang bisa apa? Bisa bekerja dengan siapapun, dengan keadaan apapun ya. Jadi for example, because we actually tadi harusnya jam 11 gitu ya. Tapi karena ada hal-hal yang di luar kendali kita akhirnya mundur. Nah, itu juga kita bisa bekerja di bawah tekanan begitu ya. You always do something in pressing begitu ya. Kamu bisa melakukannya dengan keadaan apapun. Jadi itu penting ya, dapat bekerja di bawah tekanan. Terus selain itu ada lagi nggak? Yes, have a high motivation in finishing all my job. Jadi nggak cuma bisa ditekan doang, tetapi he can do something in a good way ya. Dia punya motivasi yang tinggi untuk nggak cuma melakukan, tapi finish. What is finish? Menyelesaikan ya, menyelesaikan semua kerjanya. Nah, ini yang paling penting nih, finishing all my job individually or in teamwork. Ya, jadi teman-teman, sekarang for example, kalian di sekolah itu selalu dikerjakan atau selalu punya 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu dan juga tugas
kelompok. So, from now on, from the starting of your life in school, kamu ketika di awal di sekolah itu kamu sudah dipersiapkan untuk bekerja secara individu or secara mandiri atau berkelompok. Karena itu very important ya in our job, begitu ya, sangat penting. Nah, selanjutnya tadi apa tadi? Di paragraf yang kedua dia punya kualifikasi apa? Dia book editor selama Oke, and next, the second apa tadi? Work under. Terus apa lagi? Have high motivation. Nah, selanjutnya dia apa? I got dedication as the most diligent worker. Apa maksudnya itu? Pekerja paling. Berarti ini apa? Achievement. Berarti ini prestasinya dia sebagai pekerja paling rajin, ya. Maka dia punya 4 kualitas yang bisa dipertimbangkan. Selanjutnya di paragraf yang terakhir, dia pasti ingin ada interview, begitu ya. Jadi dia tuh pengen interview dengan si Bapak Suharno tadi ya, Mr. Suharno. Jadi teman-teman, di dalam application letter ini tadi, ketika kamu ditanya, misalnya, dari mana si aplikan tahu jobnya itu tahu dari mana? Pasti kamu lihat paragraf yang ke satu. Jadi kalau misalnya kita mau tahu dari mana sih job application advertisement ya, pasti dari paragraf yang pertama. Kemudian paragraf kalau kita ngomong dia berkualitas enggak? Kira-kira dia itu pengalamannya apa aja di paragraf yang kemana? Paragraf yang kedua ya. Selanjutnya di paragraf yang ketiga pasti dia minta apa? Minta interview. Okay, so to make you more understand work in group, I have this paper. So actually I have this paper. Ya, please arrange this paper. Dan selanjutnya teman-teman harus menjawab pertanyaannya. So there are 8 questions, ada 8 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab. Ya, so I give you, please the leader of the class, come here. Yeah. Okay, thank you. Please give it to others and here. Okay, yes. Try to take it into the paper, yeah? Arrange that, then answer the question. There is no glue, but you can stapler it, yeah? After you know, then stapler, begitu ya. Okay, if you need the stapler, just call me, ya. Yes? No, we got the stapler. Nanti di stapler aja ya. Okay. Rearrange that, arrange at first, ya. Arrange at first, ya. So please look at the salutation. Where is the salutation? Nggak apa-apa gini-gini tuh nggak apa-apa. Iya, nggak usah. Langsung ditulis aja. Nah, begitu. Yes, that one. And try to answer the question, ya. Ini yang mana? Ayo yang mana? Kira-kira yang mana? Ayo kira-kira yang mana? Please, yang lain juga dibantu. Mana yang pertama? Kira-kira kenapa yang pertama? Gitu. Coba dicari ya. You sure? Okay. Please have a look. Okay, why you think that this is the first?
the first paragraph. Kenapa? Kok ini paragraf 1? Karena ada apanya? Karena ada apanya? Karena ada apanya? Because ada apanya? Ada apanya? This one. Ada tujuan. Nah, di mana tujuannya? Berarti dia mau kerja di apa? Senior customer service. Nah, so jadi yang namanya orang ini siapa? Sendernya siapa? Sendernya. Mana. Sender. Nah, oh, are you sure Jon Snow? Mana? No. Evan Lawson. Jadi Evan Lawson ini dia pengen menjadi senior customer service agent position ya. Maka di sini yang pertama begitu ya. Selanjutnya in second paragraph kita apa tadi? Second paragraph qualification. Kenapa? Mana qualificationnya, Mbak? Nah, this one I have successfully served. Terus I speak English. Nah, gitu kan. Berarti dia kualifikasinya. Oke. So if you think that it is good, maksudnya ini udah bagus, silakan ditulis mana tadi? Where is the question? Nah, so there are 8 question. Please write the answer. Yeah, you can use this one from that one ya. At the end of the yeah. Thank you. Can I look for your yes this one? Please write. Have you okay the name ya? You have done it. Okay, that's good. Okay, I will take it. Thank you. Okay, please write the answer. Yeah, thank you. Okay, that one. Are you sure about your tax? That's the best arrangement? Yes, why, Ulia? Why Ulia? The correct one. Okay, so the first structure, where is the heading? Ya, benar. Headingnya mana? Headingnya? This is this one. So ini yang jadi apa employernya, perusahaannya atau yang nulis? Yang awal writer ya, yang nulis ya. Oke, terus selanjutnya ada dear sir. Oke, di body yang paragraf pertama, ya kan? Apa? Isinya apa? Tujuan. So, in your opinion, where is the tujuan? Mana tujuannya? Kenapa kok kamu mana ini? This one ya, I am writing. Kenapa kok I am writing? Kenapa yang paragraf itu? Kenapa bukan yang paragraf ini? Kenapa bukan yang paragraf ini? Because in here nothing tujuannya. Oh, there is no goal ya, nggak ada tujuannya. Makanya di sini mana goalnya? Apa tujuannya? For the senior customer agent. Berarti siapa yang ngirim ini siapa? Ya, mana? Siapa namanya? Lawson ya ini. Nah, ya kan. The one who sign is always the writer pastinya. Itu ini. Oh iya dia mau jadi customer. Okay, that good. But yeah, we will look ya for your answer ya. Nggak apa-apa, silakan di ini dicepret stapler. Please, I wanna take this one. Okay. And try to answer ya. Oke, try to answer. Kenapa sih jawabannya ini gitu ya? Where is the question? Nah, this one. So satu-satu, misalnya Fitri yang nomor 3, Hani nomor 4, kemudian Arina nomor 5, begitu ya. So spread the question equally ya. Sudah? Enggak, satu aja nggak apa-apa. That's okay. Okay, thank you. So this is the stapler. Yes. Ini karena sudah dibagi ya, pertanyaan sudah dibagi ya pertanyaannya ya. How many question? Ada berapa pertanyaan? 8 ya, there are 8 question, terus satu-satu ya.
Mbak Wilda. Pertanyaan yang mana Mbak Wilda? Number one, oke, number one. Kalau misalnya Mbak Tamarisa. Number four, kalau Mbak Lulu. Number? Number three. So, how about you, La? Seven and eight. So, Nabila? Five and six. Okay. So, please search ya. Bisa pakai tadi sudah atau bisa pakai dictionary. So, please look what is the meaning gitu ya. Apa sih meaningnya terus baru dikerjakan. Good. Okay. Come on, go on. Can I get your mind mapping? What is your mind mapping? That one? Okay. So, oh, give it a name. Give it a name. Oh, enggak ada. That's okay. I can do it myself. That one, what? Finish, everyone? Not yet. Okay. So 5 minutes more. 5 more minutes. That's okay. Okay, try to discuss what is the how do you know from website? Dari mana ini website-nya? Mana website-nya? Mana tadi? Mana? Yes. So kalau kita ngomong website, terus kira-kira dia itu mau posisi apa di paragraf? 1. Kalau kita ngomong kualifikasinya, oh dia itu dapat awards, dapat ini, dapat itu di paragraf kedua. Oke. Have you got your? No. Yes. Okay. That's good. Yes. Thank you. Ini ya. Thank you. Yes. Have you done your way? Not yet. Okay. Any difficulty? No? Got it. Got good. Go on.
Any problem? No? Number? Number 5. Number 5. Indeed, yes. Kenapa skill komunikasi itu berhubungan dengan orang-orang yang berbeda itu sangat penting. Jadi kan dia ngomongnya apa itu? What is the skill? Nah, the second one, skill can deal with different people background. Kira-kira kenapa sih? Kenapa kok penting? Dia mau jadi apa? For example, like being teacher, kalau jadi teacher berarti misalnya kayak English teacher, berarti dia harus bisa bahasa Inggris, kan penting. Tapi kalau misalnya dia jadi apa? What will, customer service agent. What is customer service? Apa sih customer service itu? Halo, selamat datang, gitu kan, yang dia telepon, yang dia, ada yang bisa dibantu, ada yang, itu kan berarti dia berhubungan sama yes, very good. Jadi kenapa kok penting? Because yes. Any problem? No? That's okay. What's the problem? Which number? Penampilannya apa kualifikasi? Yang mana? Which number? Number 3. What is being added? Nah, apa yang ditambahkan? Nah, berarti kalau ditambahkan itu apa? Iya, apa yang dilampirkan? You know kan? Ada di sini nggak? Ada nggak di sini? Yang dilampirkan ada nggak di sini? Di mana Mbak Indana? Yang mana Mbak Indana? Yes, yang mana? Are you sure? Are you sure? Di mana kira-kira? Yang ditambahkan. Berarti dia lampi. Ada di mana? You know exactly di mana di situ. Oh, berarti dia ditambahkan dengan itu, begitu, ya. Okay, good, very good. Any problem, ladies? Ada? What is the meaning of dealing? Dealing sudah ketemu? Berhubungan tuh, very smart, berhubungan. Jadi maksudnya berhubungan. Ya, jadi maksudnya di sini kan ngomongnya kenapa? Ayo coba diartikan. Nah, berhubungan dengan orang-orang yang berbeda orang yang berbeda itu sangat penting untuk dicatat. Kenapa sih kok kamu tuh bisa berhubungan sama orang lain itu penting buat dituliskan. Kira-kira kenapa? Contoh, for example, I want to be a waiter. Janganlah, aku pengen jadi, I want to be an English teacher. Saya mau jadi guru bahasa Inggris. Cannot use English, saya nggak bisa bahasa Inggris, keterima nggak saya? Enggak kan? So, kenapa harus ada kualifikasi itu? Pasti itu akan mendukung sama yang di sana kan? Nah, mendukungnya kenapa? Kenapa ini? Dia mau jadi apa nih kira-kira? Nah, what is customer service? Nah, selamat datang, ada yang bisa dibantu, keluhannya apa kakak, kan gitu kan? Nah, so, itu ngomongnya sama siapa? Orang-orang kan, lots of people kan. Kita bisa ngomong nggak, oh orang yang aku tulis itu, orang aku yang telepon tuh orang yang Jawa tok atau orang Sunda tok, kan no. So it comes from various background. Nah itu kenapa kok penting? Kenapa kok bisa? Nah tulis, kenapa sih? Gitu. Karena apa? Because 2 more minutes ya, 2 menit lagi ya. 2
2 menit lagi, silahkan. Three more minutes. Please gather your answer with your friends. Talk more. Do more with your friends. One more minute. Hurry up. Come on. Okay, 30 seconds. 30 seconds. If you have already done with your work, please submit it in my desk. Boleh ditaruh di sini. Boleh taruh di meja saya. Five, four, three, 2, 1. Hands up, hands up, hands up. Give applause for us. Thank you. So please submit your work in my desk right now. Okay, yeah, that's okay. That's okay. Where is yours? Yeah, okay, thank you. With your work, okay, yeah, this is Ulya's group. Yes, okay, you're welcome. Okay, thank you. Yes, so how about the arranging? Challenging? Menarik? Yes ya. Kira-kira benar nggak sih teman-teman ya? So we will know. 1, 2, 3, this is the answer ya. Are you in a good position? Maksudnya benar semua? Oke ya, di awal benar ya, shopping, kemudian Jon Snow, Dear Mr. Snow, dan di sini ada Evan Lawson. Nah, di sini nggak ada namanya Evan Lawson, tapi ada emailnya lawson.evan ya. Terus selanjutnya I'm writing to berarti di sini ngomongnya tentang apa? Tujuan. Dia mau apa di sini? Become a Senior Customer Service Agent. Terus di sini paragraf 2 ngomong tentang apa? Qualification, very good students. Jadi di situ dia bisa bahasa Inggris. Dia bisa apa lagi? Serve customer, domestic sama internasional dan sebagainya. Selanjutnya dia di diploma komunikasi begitu ya. Dan di paragraf terakhir dia minta apa? Minta menanti apa? Interview. So dari 1 to 8
Kira-kira apa sih yang nggak tahu? Kalau nomor 2. Number 6, oke, number 6. The word exceptional. Ada yang bisa, ini exceptional apa? Luar biasa. Jadi sinonimnya apa? Luar biasa. Oh, no. With A. Excellent boleh. Amazing, that's good. Terus outstanding. Ya, sama. Oke, ada lagi nggak? Dari 1 sampai 8. Ada nggak? Number 8. If you are the applicant, what skill might be added? Skill apa yang harus ditambah untuk membuat suratnya itu outstanding. Nah, kira-kira kalau misalnya di sini jadi apa? Jadi CS, jadi customer service. Dia bilang bisa bahasa Inggris, dia bisa dia punya pengalaman gitu ya, dia punya 4 tahun pengalaman, terus dia punya exceptional contribution, punya kontribusi luar biasa. Kira-kira apa lagi menurut kalian? Good looking? Apakah bisa ngomong I am a good looking one? Nah, bisa gitu? Nggak bisa ya. Apalagi kira-kira? Yang nggak ada ini kira-kira bisa ditambah apa? Yes, sertifikat. Apa namanya sertifikat apa? Yes, achievement. Contohnya achievementnya apa? 4 tahun dia karyawan bisa jadi karyawan terbaik, bisa tambahkan sertifikatnya gitu ya, biar nanti sertifikatnya atau application letternya bisa lebih outstanding. So students, this will be our last gitu ya, sudah mau akhir-akhir. So in your opinion, it's time for our summary. In your opinion, kita sudah belajar apa tadi teman-teman? Application letter. How many structure-nya? There are 5. The first one is heading. The second, salutation. The third, body letter. Body letter ada berapa paragraf? At least 3. Yang pertama, the goal of application letter. The second, qualification, promote yourself. The third, thank you, thanking sama apa? Meminta interview. Baru terakhir apa? Closing. Closing ada apa? Tanda tangan sama harapan. Closing harapan sama tanda tangan ya. Oke. It's time to reflect. So, what do you feel when we learn about application letter? Are you happy? So today, after we learn about application letter, you know a lot. You know a lot about the application letter. So you know how to write it. Kita insya Allah nanti bisa ya. Because next meeting, our session would be writing. So, in your opinion, you know a lot about application letter, and I hope you can use it in your future, So, if you don't love it, you're going to fail, Kalau kamu nggak mencintai itu, kamu akan gagal. So, the first thing you need to do is love. Jadi, kalau kamu nggak ada cintanya sama bahasa Inggris, ya kamu akan gagal. Whatever the condition. Pak, I don't know about the meaning. Cari. Tapi kalau kamu sudah nggak cinta, kamu tidak akan pernah bisa menguasai bahasa Inggris. Begitu ya. So, I give you a homework. Wow, because you have said that you know it a lot. You are very happy to do the application letter. I give you homework. So, please, individually, please do it individually, and we will discuss in the next meeting, So please give it to your friends. Yes, this one. So how many questions, guys? How many questions? Ada berapa pertanyaan? Are you sure? 5. Yes. There are 10. So you just choose the best answer from this one,
And I hope in the next meeting we can give or we can discuss the answer of this evaluation, yeah? Any questions so far? No, yeah. Thank you because you are very obedient today. I used to believe, saya percaya bahwa prayer changes things. Berdoa itu mengubah sesuatu. But now I know, tapi sekarang saya tahu bahwa doa changes us. Doa itu mengubah kita. Lalu kita bisa mengubah sesuatu. So, after we open this lesson by praying. Ya kan? Tadi kita berdoa kan sebelum lesson ini, sebelum pelajaran ini. Selanjutnya setelah kita selesai, kita juga berdoa in order to make what have already learned itu bisa diaplikasikan, bisa berkah, bisa barokah. So please the leader, Mbak Lala, please lead your classmate to pray. Well, thank you guys. So this is the last agenda in this meeting. I hope we can meet in the next meeting with a good condition and please don't forget your homework, yeah? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, goodbye. Give applause for us.